Good day to all. In this Jana's coaching, today we have to see goods and service tax. Earlier we have seen all the definitions and all. Now, what is GST payable? How the GST is payable to government? So, GST payable to government on sales value. Sales value means the shop, the vendor selling the goods to the customer. For that, we have to bill. The seller will raise the bill on the purchaser. So, at the time of the sales transaction, the total value, sales value, then the next line is GST. In this GST, three types of that. That is, one is IGST, and another one is CGST, and third one is SGST. So, when for example, the state of Tamil Nadu selling the goods to Maharashtra, that means it will coming under any one. There is IGST, CGST and SGST. So the same thing. On the total sales value, percentage 12% or 18% or 5%, that depends upon the category, the materials description. The rates are fixed by the government. So the GST is payable to government on sales value. Then rate of tax as defined in the Act. This is in the Goods and Service Act. Say, for these are all the categories of the goods, 5% category, and these are all the 12% category, and these are all the 18% category. 12% means 6% for SGST and 6% CGST. State government sales tax and central government sales tax. So similarly, 18% means 99. GST input tax credit. What is GST input tax credit? That means, say for example, Mr. A is purchasing the goods from Mr. X. So, for that, in the books of Mr. A, he is receiving the bill. For that, the amount GST payable to Mr. X, and X will pay to the government. So, Mr. A is the purchasing the goods from Mr. X. Mr. A company is selling the goods to MNOP, like that, so many persons. So for that, he is charging the CGST or SGST or IGST. For that, they have to, that is, A company has to pay the amount to the government. Now, the total amount payable by the A company, he has to take one calculation separately. Then what all the materials purchased from so many persons, for that the GST paid to that person, that GST amount is separately taken, and after deducting the earlier one, that is the amount net tax payable to the government. Now you might be understand GST input tax credit. GST input tax credit is the GST amount for the goods purchased by the company. Only GST portion, tax portion, that amount can be taken input tax credit. So now you can be able to understand these procedures. Most of the persons, they want to know it is in their language, in Tamil language. விற்பனை மற்றும் சேவை வரி.
குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ்ன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜிஎஸ்டின்றது அது எப்படி எதன் மேல் அது விதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோ பொருள் நம்ம விற்கிறோமோ அந்த விலை இருக்குது பாருங்க, அந்த பொருளோடைய விலை, அந்த விலைக்கு எவ்வளோத்துக்கு விலை விற்கிறோமோ அதுக்கு சதவிகிதம் ஒவ்வொன்றும், சிலது 5%, சிலது 12%, சிலது 18%ன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டால் சொல்லப்படும். அப்போது 5% அப்படின்னா 2.5% மத்திய அரசாங்கம், ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்தந்த மாநிலத்துக்கு உண்டான வரியாக 2.5% நம்ம அதில் விதிக்கப்பட்டு நம்ம அதை கட்டுவோம். 2.5%னா 5னா 2, 12னா 6, 18னா 9, அது மாதிரி நம்ம பார்த்து பண்ணணும். ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆஸ் டிஃபைன்ட் இன் தி ஆக்ட் அப்படின்னா, ஒவ்வொன்றும் கவர்மெண்ட்டில் வந்து சில பொருள்களுக்கு 5%, சில பொருள்களுக்கு 12%, சில பொருள்களுக்கு 18%, இது மாதிரி விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. சிலதுக்கு ஜிஎஸ்டியே கிடையாது. எதுக்கு? பெட்ரோல், டீசல், லிக்வர், இதுக்கெல்லாம் வந்து இதுவே கிடையாது, ஜிஎஸ்டி கிடையாது. ஜிஎஸ்டி இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்றது என்னென்னா, நாம் எந்த விலைக்கு நாம் பொருள்களை நம்ம வாங்குகிறோமோ வாங்கப்படும் விலைக்கு வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வரியை நாம் விற்பனை செய்த வரி, நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்ட வேண்டிய வரியிலிருந்து நம்ம வாங்கும்போது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வரியை, இப்படியாக விற்பனை வரி சொல்லக்கூடிய அந்த பொது விற்பனை வரி தான் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்கிறது. அந்த தொகையை நம்ம கட்ட வேண்டிய தொகை, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பொருள் வாங்கினதுக்காக கட்டப்பட்ட வரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் கழிச்சுக்கிட்டு மிச்சத்தை தான் நம்ம கட்ட போகிறோம். அதுதான் நெட் டேக்ஸ் பேயபிள் டு தி கவர்மெண்ட். ஸோ நம்ம கட்ட வேண்டிய விற்பனை வரி, பொது விற்பனை வரி, அதில் நம்ம பொருள் வாங்கும்போது நம்ம வந்து யார்கிட்ட பொருள் வாங்கினோமோ அவங்களுக்கு கொடுத்த வரி அமௌண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, தொகை, அதை கழிச்சுக்கிட்டு அதை நம்ம கட்டுறோம், அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கட்டுறோம். இதுதான் வந்து இந்த விற்பனை சேவை வரி அப்படின்னு சொல்லி, இது முக்கியமான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு உண்டான இந்த யூடியூப் வீடியோவை நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம தொடர்ந்து அடுத்தபடியாக நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.